Man, I had some good dim sum the other day. Okay, let's see. Anything? Nope, none of these are gonna be better. Alright. Hi everyone! Thank you so much for tuning in. My name is Kaz and welcome back to Cosplays. I know it's been a bit. I was off for a week. There's been a kind of a new development in my life right now, so I know streaming has been kind of a weird schedule at the moment. But right now we're continuing Yakuza 7. As unfortunate as it was, the last part that we were in, Arakawa's body was found in the base, so so we're not sure what happened, but we know he had a huge list of enemies after dissolving the Tojo clan and the Omi alliance. So now Chairman Hirose has something to tell us. Man, that is a lot of food for just 2 people. 近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川が殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰がおやさんを。Oh, hi Nostalgic, thanks so much for tuning in. It's going pretty well actually. There's a... Yeah, so we're continuing Yakuza right now. I kind of wanted to keep going with Yakuza at the moment just because, I don't know, I don't want to spend too much longer on this game. I do want to try to finish it up at some point, because this game is quite long. How's it going with you? Oh, nice. Yeah, you know, I'm actually kind of tempted to pick up the Last of Us Part 1. Just to see if it's... I mean, I know it's not, like, too much different from the original game. It's essentially just, like, another...
like remaster of it, but it's at least, I don't know, a little bit more, looks a little nice. Oh. Arakawaの仇を取るがいい。必要であれば清流会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。I will kill him with my own bare fists! 仇を撃つ気はないと？いえ。おやっさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする？おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。Oh yeah, I bet. Part 1 is such a incredibly well-made game. And it does kind of suck that Part 2 was so, I don't know, it just didn't achieve that same kind of feeling that Part 1 did. 人一人の弾取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺は若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか。お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。Yeah, I kind of get that too. The part two was kind of put into that theory that saying I used to live by. I don't care about the story if the gameplay is great, and it's like that gameplay is great, but that story definitely does have a lot of issues. なるほど。すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。清流会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。Oh, I didn't know that. Part 2 was actually supposed to be part of the was actually going to be Uncharted 4. Funny enough, actually that's another game series that I should try to finish. I played through the first one and then I was playing through the second one and got distracted and never finished it. But yeah, I do want to try finishing the Uncharted series. Okay, well. Sorry you guys all had to wait out here and not get a delicious Chinese meal. 最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。Not the fourth one? メソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろ。それは間違いねえが。Oh, that makes sense, yeah. Actually, I think, funny enough, I think I actually own the Uncharted collection. Just never played it. Funny enough, I have all three of them for the PlayStation 3, too. 今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は
伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。Okay, well, so there's that whole candidate thing that we had right before that, because kind of introduced like at the beginning of the last chapter before the whole Yakuza thing kind of went down. So, but yeah, after raising the 3 million yen, we can now finally get someone to run a candidate against Kume, just so that way we can kind of confront Ryo Aoki in front of the public. God, this guy, you just want to deck so much. Huh. I wonder if they actually have like an Uncharted for like Uncharted 4 for the PS5. One of those upgrades that make it look slightly better, even though most of the time those remasters don't look any better on new hardware. They look kind of worse. まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにそう考えるとある意味 This is why you probably shouldn't vote for fanatics for anything. They're quite under the impression that no matter what they do, as long as it's in the direction of their message, it's okay, and it makes sense. Oh yeah, I keep hearing good things about Shadow of the Colossus as well. すまない。けどどうしてもあんたどこかで Ah, one of the guards that did terrible at his job against protecting Aoki. Yeah, it would be nice if there was a PC port of Shadow of the Colossus, but from what it sounds like Sony's kind of stepping away from that at the moment. Kind of want to... So they like kind of want to keep that underneath, like, away from single-player stuff right now. Every company is trying to invest in live service because that is a giant game that'll print money if you make a good one. But as many people have found out with lots of live service games, that is an insanely hard market just to break into. Oh, so actually, with Kingdom Hearts last that you saw, I just finished what you call it? I just finished Neverland. So I was like, I think I'm headed to Endgame. I want to say. I think it's like closer to the last. Wow, everybody cleared out super fast. 邪魔するつもりやったんやろうが残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろ。この後いつどこでいつやる全部言え。 Yeah, I remember you kept yeah, you were saying that the final boss is pretty hard. So, I mean, I had a lot of trouble with just fighting Ursula. So I think I'm gonna probably have to do some off-screen leveling because yeah, it's I don't know if my characters are quite at that level yet. Funny enough, I still have to play Final Fantasy VII. Oh dear. Well, that's, I guess, how security works, even for, like, presidents. Especially when they make speeches anywhere, they have, probably, security all posted all over the place.
Good. Okay, that's good to know, because I will probably. Oh. 確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。 He's not talking directly to us, is he? Oh, no, okay. 青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。College students don't even vote in elections. They're too good for that sort of thing. そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのがカムロ町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東上会が壊滅したからってカムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょ。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか？先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの？危険を伴った作戦？果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民自党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民自党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力をもってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。It's very idealistic to think that you can just cut out crime like that. Especially after you probably ordered the death of your own father. 前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。There's no way we're gonna be able to punch him to. しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは Not Hirose, Chairman Hoshino, yeah. Hirose was somebody else. Oh god. だけど久米サイドに先手を打 Is た that the guy in Yakuza 6? I think that was the guy in Yakuza 6. どうしてここに？ So many names. Some sound very familiar too. で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？ Oh wow. は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろ？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者。四方八方手を尽くして。 I'm giving your money back to you. I'm pretty sure that says exactly what happened.
イデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はあ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。クメに勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はあ？それでクメを捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。That is true. We don't really want it just to. 立候補者は狭い選挙区の中で We weren't gonna run a candidate who was actually going to win. We just needed some face time. Someone to plant a seed of doubt. 健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すればクメと接触できる。クメに比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方でクメは当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、クメはお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。世論ってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこでクメは嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙でクメを打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことはクメとの接触だろ？違うか？ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ？やばいわよ。すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこですか？馬車街道にある西浜ビルの中だ。あざっす。Huh? What's this? Cooperation request. New arrivals. Thanks to my connections, I now have sent some real rough boys to those who need a little backup. Swing on by if you're interested. Who sent that? It'd be good if you put a oh, that's the Kumonlop or Kumolop or whatever the hell that weird mascot thing is. I'm actually gonna go take a look and see him. And since I don't want to fight every step of the way, because I would be completely, constantly fighting if that were the case. Let's just take a taxi to him and see where he's going with this. So yeah, this mascot, I find it so interesting because yeah, we never find out who's behind, like who's in this. Ooh, I could get myself a Daigo or Watase as a pound mate. That's actually pretty funny. Yeah, but I don't have enough crests. Damn it. And the downside is I actually don't know if the crests are just constantly there or if they're in specific places and they just never respawn.
Actually have to look that up. I'm actually not sure myself anymore. Okay, well, now we're at the campaign office, so now we can finally run against Kume and have a little FaceTime with the little the little rat that he is. Ugh, that was exhausting. If I have to sign one more form, I swear, I never imagined there could be so many. Well, of course, you're not exactly running for student council. I'm just glad we made it in time. Did you see that guy's face? He was about to snap. Well, nobody likes a last-minute arrival, but it worked out, thankfully. Don't act like it's over. The paperwork was just the beginning. Tomorrow, we hit the campaign trail. But I'm only running to get close to Kume. I don't actually have to campaign, do I? You do, actually. If Kume and the rest of the society don't recognize you as a candidate, the plan will fall apart. Ah, she's right. How am I supposed to even campaign, though? I don't have an election van or even a megaphone. Well, then you better get it figured out. Emma Sachan, you gotta take this seriously. We'll figure it out tomorrow. Yeah. Oh. Uh-oh. Are they really seriously thinking that they can do that? That they can actually get a candidate together? Let's show them what they're truly up against. Oh wait, what am I running? I'll just take a cab back to the bar. Cause it's a good thing, cause you shouldn't be drinking and driving anyway. Did it just get darker? All of a sudden? Huh. It was dusk a moment ago. I don't really need to do this, I just do it just because, you know, it's just good to have random plants ready and whatnot. Alright, well, next day. Oh. What's this? Kume must be kicking his campaign up a notch. Guess they already found out I'm running. Saves me the trouble of having a campaign strategy. You think this is a good thing? The whole town's gonna know about your criminal record. Don't worry about it, man. I wasn't planning on hiding the truth anyway. Besides, I might get elected to president in America. Da-da-da-da-da-da. That was about the most curious. I see they already have you in their sights. Takame-san! Our chairman would like you to have something. Chairman Hoshino? What would that be? This beauty. It's an old car we were using to sell things out of, but you can use it as your election van. For real? We even gave it a microphone and a loudspeaker. We dug those out of our old strip club's warehouses. That should give you at least a bare minimum of legitimacy. Kume can't run from you now. Appreciate it, man. Now we're talking. Well then, shall we pay Kume a visit? I don't have a good voice for Jungihan. He's scheduled to give a speech at Hamakita Park today. Nice! This time we'll corner him and make him take us to the young master. Good luck. You're going to need it. I mean, well, let's just get in the car and roll over to Hamakita Park when you're ready. Alright, well, they're giving us an opportunity to just sort of, do whatever I want at this moment, but since we are still really good on time, I'm just gonna keep going. Actually, wait, does that mean all the... Nope. Only some of the
only some of those side missions returned. No time like the present, though. He's already enacted the smear campaign.これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦はクメサイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？クメが春日さんとの握手に応じなければならないのは、あくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。You're a courageous fringe candidate with no chance. You're just like Donald Trump. その条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちもおめえ返上と行こうじゃねえか。God, actually, yeah. If he was running in America, he might actually have a good shot at presidency. おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ？人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補。やばくね？人殺しだってよ。人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます皆さんご覧ください。あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。 Wow, is he talking onto 3 microphones at the same time? Wouldn't that cause a feedback loop? つまり法を犯したもんはこういうとこに立っちゃならんと。それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたい。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。 Again, like our current president. 俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。I'm trying not to be as political as I am, but it's hard not to bring up the similarities between what's going on right now in this game. This is probably, I think, when the Yakuza can't. I think, yeah, this is probably the most political I think the Yakuza has gotten. 法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。 Wouldn't that make it a gray zone? って言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはYep. That's actually true. All he needs to do is kind of just throw Kume a loop, and he'd crumble. 誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらオーテント様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけどもっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。
Gotta say, this is not a good look for a candidate if he's stunned silenced. その順番っていうのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ。春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を支持する。私もだよ、一番。俺もだ。春日に投票するぞ。イエーイ。応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。クメなんかに負けんじゃねえぞ。 Screw that Kume guy. 俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おいちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください。 Not a good look for a candidate to just run with their tail tucked in between their legs. I guess that's one of the downsides of collecting somebody like Kume. 前科あり、元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。役に立たない奴らばかりだ。クメといい、お前といい。こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京近江連合という仮の野合で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが会長にでもなったつもりか？Look at me! I'm the captain now! 荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな。Well, that's clearly not Ichiban on that list. Especially now that Ichiban is a little bit too much of a public figure now. Alright, today's the day we get him for sure. Shouldn't we leave the van behind, though? If he realizes we're coming, he'll cut his speech short and bail. Good point. Let's go on foot so we don't stand out. You know, he won't see our iconic clothing that we just all... that we, for whatever reason, never change and just wear exactly the same for every day. That's funny, I think, Ichiban started to pick up support when he didn't even mean to. Well, let's take a cab over to see if we can get our little FaceTime with Kume again. Talk about his moral high, high moral gray zones again. We might be able to get him a little flustered. And if that's the case, well, then we really will have ourselves a fun little time, won't we? Oh, Kume-san! There he is, at it again. Don't let his staff see us coming. I'll get in front of the media to make him shake my hand. He'll have no way to avoid me that way. But, then what? I'll suggest we make amends about yesterday and pull him into the van. Then I've won.
Well, be careful. Looks like they've got more eyes than we thought. Oh boy. So it's gonna be bad if I start fighting, but if you guys start fighting, I think everyone else will be okay. Oi. You sure you want to do this? This guy's just a candidate, like... This guy's just a candidate, like... this guy's a candidate, just like Kume. If you raise a hand against him, don't you think it'll damage Kume's reputation? I got some bad news for you. We ain't part of Kume's campaign. We don't live in and we don't live in Kanagawa. Try all you want. Nothing's gonna trace us back to Kume. Wow, you guys thought this through. Well, let's not just stand there admiring them. If we don't hurry, Kume's gonna get away again. What's the rush? Your campaign's going down in flames, 'cause you'll be dead. Well, too bad most of us always have the first attack, 'cause yeah, this is not gonna be well. But don't worry, we'll open it up by shooting them with guns in front of a crowd like that, 'cause you know, freaking Junji-Han has that good of bullet control that he'll make sure he doesn't accidentally hit a civilian. Just like how John Wick goes and just has like these very public gunfights in front of hundreds of people that, for whatever reason, don't seem to see anything. Oh, is it Breaking Top? I think it's Breaking Top is the one that... Yeah. This is the one that I can hit other people with. Then again, though, also, it's pretty clear that, yeah, Ichiban has some kind of schizophrenia, because he does see things that aren't there a lot. Which also kind of, again, makes you wonder if, that it seems that Kiryu also has kind of the same sort of condition, too. Which does make you wonder if, they both are kind of, have some kind of issues. Yeah, my Jungi-Han right now is so advanced that he's actually pretty well handled that he doesn't have to that he can attack twice. Well, can't really do anything until this guy comes back. And you missed! You missed! You were 10 feet in front of me! That stun gun by far is probably Jungi-Han's best move, because it has such a high damage output, especially against anybody who's weak against electric. And it doesn't cost much to use. And it stuns as well, so... Oh, he's gone. Uh-oh. You shook my hand! You totally shook my hand! Now that means that you have to debate me. 昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要など。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙カーお邪魔しますね。はいはい。 こっから先はちょっと勘弁してくださいね。 He has a homeless man as a guard. 星野会長の命が狙われています。 Oh crap. 今日清流会に襲撃があるとコミジュルへ闇情報が入ってます。 Oh no, he's giving us a choice now. ソギも清流会に異変があるようだと言っています。 Oh god. 会長が狙われてる。 久米も青木亮も今は後回しにするべきかと。 Well, we made our intentions clear, and they know. They know they can only dodge us for so long. 清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。
Oh dear. Alright, taxi to the Seiryu clan headquarters. I'm pretty sure that was Chairman Hoshino's picture that he gave, that Aoki gave to Sawashiro. It kinda doesn't seem like it'd be anybody else. Ah, crap, are we gonna have to fight through? Oh, nope, we aren't! Looks like everyone already fought each other. Are these all Seiryu people, or are some of these other stuff to tell any of these guys apart? And whose side on whose side? Wow, 10 of them came in and they... Only 10 of them were able to plow through all of your guys? That's, says kind of a lot about the fact that your guys might not be that good if it only took 10 of them. そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと？てめえら、ざけんじゃねえ！調子乗っとんちゃうな。ほら、かかってこいよ。さて、やんないじゃあ。Oh, darn it. That didn't do much. Let's see. This should do some. Oh wow, these guys are actually much more powerful. Grand Helmsman. Oh, okay, I guess he wasn't gonna attack. Actually, let's see if we could use a pound mate. You know what? No, I don't want to waste. I don't want to waste those two on such weak opponents. Let's. This new guy. It's our sumo wrestler friend from an off-screen. From an off-screen side mission that I did. Earthquake! I don't know how that exactly hurts any guys, but somehow shaking the ground like that, but damn, that really did a number on them. And they have terrible accuracy now. Oh, clonk. Again, I still have no idea what good that move does. It just seems that they always fall over with that. Oh, wrong person. Oh, darn it, I meant to get the guys with the guns. Actually, Jungihan can actually get one of the dudes with the guns. There we go, and that'll take care of them. Ooh. Oh crap, is he dead? Oh, we're too late. Oh no. The hell are you still doing here? Well, now you know we're gonna have to kick your ass. You know that, right?
あんたが会長を。お前はいつだって遅いんだ。使いに行かせてもしのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮がなんだって今さらこんなことを。Well, if you have a fragile base where you stand on a lot of power, it's a lot you gotta do to keep it steady. おい、一番 Don't worry, I can take your bullets! You can shoot me! Huh? なんてな。この戦局が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪 Would す just ぎ be る。 bad and convenient timing. だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は You asshole. 何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。 Always following your orders. 絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。 He's always been like that. 俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。 Why go this far? It's like, you've been kind of a pain even just for a piece of garbage. That's why. 荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなこと。さわしろ。 See, this is the type of battle that I feel like this would have been better as as like an actual brawler rather than the turn-based style that Ichiban is fighting with. Plus, also, since it would have, I don't know, just been like much more meaningful for him to take on Sawashiro solo, but in this case, no. He has a weapon too. But don't worry, we all have weapons. そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それが向こうが手を抜いてたんだ。Sawashiro's just like, yeah, it's a bit of both. 沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。Anyway, you slice it. 無理して突っかかるなよ。了解。 Okay. Let's see. Do I have anything that'll affect his stats at all?
You know what? I'm actually gonna do this so that way everyone just gets a health boost. Yeah, most of these guys, other attacks don't really do anything that affects stats too often. Let's see. Yeah, that's not gonna work. you can't arrest the bosses. Oh dear. Ow. Give everybody attack boost. Ah, God, he hits so hard with that. Aren't you supposed to have bad accuracy right now? Oh, okay, that's good to know. He's actually weak against blades. In that case... Oh, Jesus. Oh, wow. Oh, God. That's a odd choice to go with again, instead of a weapon. 西洋の常術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだい？俺、最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。I was gonna say, Nanba fights with a cane now. まあ、俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見て、その本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。嫌だな。Oh God. Well, luckily, Ichiban has a revive move, and that did not work. Great. Oh. Alright, you know what? I'm gonna tag out Adachi and bring in Nanba. Actually, how is his, I don't think his electric damage is probably that good. Oh, actually it is! Oh. Oh, is he no longer... I was gonna say, is he no longer weak to blades? Alright, time for Nanba to revive Jungihan. And considering how many disgusting fumes come out of him, I definitely don't think I'd want mouth-to-mouth from Nanba. Jesus!
Well, that is an annoying move. Let's see, I'm gonna go ahead and heal Jungi-han. Oh, he's gonna get a new weapon now. Wow. I hope that glove is a very thick one, because that's very dangerous to grab the blade like that. This guy's insane! Alright, what is he gonna do now? Ah. He's giving himself a little bit of a health bonus now. Holy crap. Oh god. That does a lot of damage. Holy Yeah, I think the ultimate stack slap is by far like the best move against him, because look how much damage it does. And their attack, stench that did. Oh, actually, yeah, malodorous stench. Yeah, there we go. That definitely make him cough. Whatever that. Oh, it didn't do much more damage, but. Alright. Actually, another couple rounds of our attacks, and he might go down, actually. You know what? I'm gonna do the instead of doing the. There we go. Okay, well that was easy. Yep. Somehow Sawashiro, the boss after Majima and Saijima, is much easier than those two were. Cause good God, those two just destroyed me.頭、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを殺すなんてこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな。よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは
後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭もおやっさんのこと。違う。極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。We betray patriarchs all the time, buddy. その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだ。 Wow, you don't even remember the woman who was pregnant with your child? できねえ時期になっていた。 That's kind of a... どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だからWhat? No. What? There were two babies in that same coin locker? 地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。 What I can't figure though is Japan's laws. I guess maybe I don't know if it's as if it's as accept. Well, I don't want to say acceptable, but I don't know if they have like safe baby drop-offs, like you have here in America, where you can kind of leave them at hospitals or fire stations even. 戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。Oh my god. あのロッカー、あの人なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいた。でもなんで？俺でもよかったんじゃねえか。
つが面倒見てくれるってなんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。Look on the bright side of things. おいおい、大丈夫か。しっかりしろ。どけー。Wait, so then... じゃあおやさまあんたの赤ん坊ってことはその赤ん坊は荒川雅人若だ。若はあんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜親父は女と子供を氷川興産に狙われて赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは Goddamn odds that that would be the case. 思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は親父はカムロ町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確かあの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせマサト。なんで僕の足だけ歩けないの。みんなは歩けるのに僕だけなんで。その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいことなんですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。
親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った？そういや、親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いていた。 Oh my god. 桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹の中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの？わかんねまさかこれか。いいね。あ、言いました。店長、言いました。ここです。 That is the craziest freaking coincidence in the world. Especially in the locker directly next to them. It's like a Kakarot and Broly kind of thing there. And he cried a lot. 嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです？警察に。 At that point, I would probably believe in freaking God if that were the case. 少しの間預かっ What と kind of a freaking coincidence is this? 迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。Just dumping all of this on Ichiban at this moment. Dear God. 取り違い。ロッカーにお前を託した茜さんは、その後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間、受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。
Well, this explains why he and Arakawa got along so well. バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。How are they gonna even be able to test that? With Arakawa being dead by this 必 point. 要のないたわごとだと思うなら忘れてくれ。 Unless his DNA is on file somewhere because he was a Yakuza leader or something. 清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでもなら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを。確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。奴が今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎がおやさんを。So he's the guy I gotta beat the crap out of. おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。Oh my god! How in the hell could that be the case? 그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. どうした。星野会長が狙われているとそう教えてくれた匿名のタレコミですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。 What? 何？ Why give the tip if he was just gonna kill him? つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。Wow, we really were too slow. が、あなたに直接それを伝えれば、はっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前に、あなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも、私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは。頭。Boy, what an insane twist. Passing the torch. God.
Ichiban has been through a real ringer the last couple days.その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかが祖父でそんなわけねえのによ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。くそ、大家さん、くそ、どうして。何？なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え？誰と？青木亮と話をつける。話つけるってどうやって？だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。おお、わかった。俺らも行くからよ。He's just like, you picked a really shitty day to mess with me right now. ちょうど呼び行こうと思ってたとか。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。は、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。は、いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。調子のっとちゃうだ。 Okay, well, normally I'd call the stream for now, but I kind of wanted to see if I could get to the next free roam ability. The only reason why I want to push the free roam so much in this game, at least, is just because, you know, it's good for me to be able to level up off screen. Oh crap, why did I waste that?
プレゼントだ。逃げるな。私が相手です。叩きのめす。行くぞ。やんのか。さて。寝てんのか。Does he have... Oh, good. That one actually does attack everybody. There's a gun fu right here. And he's got supersonic speed to be able to shoot so many times. And I know for a fact that Nanba has a good couple super heat attacks that attack everybody. Now he's become the true master of the birds. Oh Jesus. Fly, my pretties, fly! Whew, damn. I should have opened up with that. Oi. Hey, Ichiban. Is dealing with the Omi Alliance just gonna be our lives now? There's no end to them. I don't mind taking hits right now. Charging forward without having to think about it is a nice change of pace. That's one way of looking at it. I guess we'll just keep it up until we find Kume. Most elections don't end with one candidate kicking on the other's door. If it was an honest election, then Arakawa and Chairman Hoshino would still be alive. You're right. Let's go. Okay, well, so we are finally at the free roam selection. Looks like Kume is right over there, but we won't go there at this point. So thank you all so much for tuning in. I will be back on Monday. I think I'll be back on Monday. I'll announce it on my Blue Sky. But I'll be continuing the next part of Kingdom Hearts. So I hope to see you then, and until next time, take care!